السلام عليكم. إن شاء الله راح نبدي وياكم محاضرات urinary system or renal system. أول محاضرة راح تكون عبارة عن review للموضوع ومعلومات أغلبكم تعرفوها بس لمجرد التذكير. So the kidneys are bean-shaped organs with medial indentation اللي هو اسمه الهايلم اللي هو site of entry of blood vessels, lymphatics and innervation. Below the renal capsule there are two regions, the cortex and the underlying medulla. The cortex contains all of the glomeruli. Below it there is the medulla, which consists of pyramids, renal pyramids. The renal pyramids and the overlying cortex is called renal lobe. So this is a renal lobe, this is a renal lobe, and etc. Approximately there is 15 to 18 lobe in each kidney. طبعا اكو minor and major calyces اللي هي attached للrenal pelvis اللي هي direct continuity للureter. شنو النفرون؟ النفرون هو the functional unit of the kidney and it consists of renal corpuscle, proximal convoluted tubules, lobe of Henle and distal convoluted tubule that is attached to collecting duct. There is about 100 million nephron per each kidney. السنجل الرينال كارباسول. من متكون الرينال كارباسول؟ هو عبارة عن tuft of capillaries اللي هي glomerular capillaries invaginated into Bowman capsule, and this is the Bowman space. Between these capillaries are the mesangial cells. الميزنجيال cells حقيقة لها هواي functions. أولا تفرز الميزنجيوم اللي هو act as a supportive tissue for the glomerular capillary tuft. Number two, it serves as a phagocytic cells, resident phagocytic cells, يعني act as an inflammatory cells for phagocytosis and secretion of cytokines in case of inflammation. Number three, it resembles smooth muscle cells, so it has a capability of contraction. بهذا الcontraction ممكن تسوي regulation للبلد flow للcapillaries. طيب الfunction of the kidney. Number one, excretory functions من الميتابولايت, drugs, toxins. Number two, homeostatic function, maintenance of water balance, electrolyte balance, acid base balance, كل هذا يحدث بالكدنيز. Number three, endocrine secretory function, يعني secretion of hormones أهمها هي الرنين، ونعرف الفانكشن of renin and regulation of blood pressure من خلال الانجيوتنسين conversion. أقدر أسوي regulation of blood pressure. الهرمون الثاني هو الأرثروبويتين. الأرثروبويتين هو هو هرمون stimulate the cells in the bone marrow precursors يسوي لها proliferation to produce RBCs. Number 4,
endocrine metabolic function. يعني شنو؟ يعني يسوي activation of vitamin D. الفيتامين دي اللي ناخذه من الدايت هو in inactive form. يصير له activation in 2 steps. أول وحدة بالليفر، الثانية اللي هي الحاسمة تصير بالكدنيز، يتحول إلى 1,25 dihydroxy فيتامين دي 3 أو الكالسيتيرول. الكالسيتيرول هو الأكتيف فورم أو فيتامين دي. Renal diseases are responsible for a great deal of morbidity and mortality. وهذا يعني متوقع نتيجة ال different functions that is executed by the kidneys. But the availability of dialysis and the success of renal transplantation have improved the outlook for patients. Renal diseases أقدر أقسمهن إلى 4 مجاميع. حسب شنو؟ حسب الاناتوميك compartments اللي موجودة بالكدنيز. Number 1 glomeruli, often immunologically mediated injury. Number 2 tubules أو tubular diseases, frequently toxic or infectious injury. Interstitium, and lastly blood vessels. طبعا الجلوميرولاي ليست بمعزل عن التيوبيولز، والكل يقع في منطقة الانترستيشيوم، وكله يتأثر بالسبلايد blood vessel. إذا disorder affect one compartment, it surely will affect the next adjacent compartment. Whatever the initial insult, all forms of chronic renal disease ultimately destroy all 4 kidney elements, culminating in end stage disease. يعني حتى لو أكو البداية مالتي glomerular disease نتيجة أي immunologically mediated injury، ممكن إذا untreated و progressive can end with tubular diseases, أو بالأحرى tubulo-interstitial diseases, and even the blood vessels may be affected. فالمحصلة النهائية ممكن تكون end stage renal disease. The functional reserve of the kidney is large, and much damage may occur before there is evident functional impairment. فلذلك أنا لازم أنتبه على ال early signs and symptoms of renal impairment حتى أحاول إنه ما أنتهي ب end stage renal disease. طيب شنو ال possible clinical manifestations of renal disease؟ Number 1 azotemia. شنو معنى الازوتيميا؟ هي elevation of blood urea and creatinine levels نتيجة decrease بالGFR اللي هو glomerular filtration rate. طيب number 2 uremia, which is a constellation of signs and symptoms associated with azotemia. يعني شنو؟ يعني أني الأزوتيميا هي لما أنا أسوي investigation للبيشنت راح ألقي عنده elevated urea and creatinine. اليوريميا لا، هي تجميعة للساينز اللي أنا أشوفها بالبيشنت والسيمتومز، الأعراض اللي يعطيني إياها البيشنت. نتيجة هاي التجميعة شنو؟ نتيجتها هي زيادة اليوريا and creatinine. وطبعا هاي الأعراض حدث ولا حرج، من الميتابوليك يصير عندهم ميتابوليك أسيدوسيس وكوزمال بريذنج، الهيماتولوجيكال كومبليكيشن، endocrine، GIT، cardiovascular effects. asymptomatic hematuria or proteinuria من اسمها asymptomatic، يعني
discovered by investigation. Usually a manifestation of mild glomerular injury. Renal tubular defect due to disorder of the tubules and or interstitium. المانifestation مالتها as a polyuria or electrolyte disturbance. Urinary tract infection UTI can affect the kidney, so it is called pyelonephritis, or affect the bladder called cystitis. There is pyuria, يعني presence of pus in the urine, or bacteriuria, presence of bacteria in the urine, but the symptoms are variable. ممكن يجي بس suprapubic pain، ممكن dysuria، ممكن hesitancy، ممكن dribbling، ممكن asymptomatic أصلا. فالsymptoms of UTI are variables. nephrolithiasis يعني شنو؟ يعني stone caliculi occur in the urinary spaces manifested by renal colic or hematuria. الهيماتوريا أكيد a result of injury. Acute kidney injury is characterized by rapid decline in the GFR within hours to days, with concurrent dysregulation of the fluid and electrolyte balance, retention of metabolic waste products including urea and creatinine. من اسمه acute kidney injury يعني rapid deterioration، وياها يصير بها azotemia اللي هي قلنا elevation of urea and creatinine. نقسم causes of acute kidney injury to pre-renal, renal and post-renal causes. Pre-renal أهمها هي impaired perfusion للكدني، يعني البلد supply للكدني يصير به impairment، وهاي طبعا أسبابها مختلفة. ممكن decrease بالcardiac output نتيجة heart failure، ممكن sepsis، ممكن hemorrhage، ممكن dehydration، أو أكو مثلا renal artery stenosis or emboli سدت renal artery فصار impairment بالperfusion to the kidney. renal causes اللي هي diseases of the kidney itself، وتشمل glomerulonephritis، tubular acute مثلا acute tubular necrosis، inflammatory disease، infection etc. post renal cause اللي هي يصير obstruction للurinary flow أو الurine flow، مثلا caliculi بالureter or البلادر، benign prostatic hypertrophy يصير enlargement of the prostate بحيث يسد اليوريثرا فيصير impairment بالurinary flow. prostatic cancer بالfemale cervical cancer، urethral stricture العفو، meatal stenosis، phimosis. chronic kidney disease قبل كان المصطلح هو chronic renal failure، بس chronic kidney disease هو المصطلح الأصح. ليش؟ لأن أنا عندي renal impairment of variable stages. المحصلة النهائية أو الستيج الأخير هو الفيلير، فلازم أنا أقول chronic kidney disease اللي يشمل الستيجات المختلفة للchronic kidney impairment. واضح؟ irreversible يعني ما أقدر أرجع لما يوصل point of chronic renal أو kidney disease هو ما أقدر أرجع للnormal. progressive deterioration of renal function result from decreased number of functional nephrons. The staging of chronic kidney disease هو according to GFR glomerular filtration rate. يتراوح من الستيج 1 chronic kidney disease CKD. stage 1 هو أكو kidney damage
but with normal أو near normal kidney function. يعني GFR أكثر من 90. للستيج الخامس اللي هو kidney failure أو بالأحرى endstage renal disease. endstage renal disease اللي GFR of this patient is less than 15. renal function test. شلون أسوي assessment of renal function؟ شلون أسوي assessment of renal function؟ طبعا هو assessment of renal function موضوع صعب، يعني ما أقدر أني 100% أقول هل قد renal function، بس أكو number of clinical laboratory test ممكن أستفاد من عندها إنه أسوي calculation and evaluation of kidney function. أهمها والmost commonly used in practice هي ال estimation of glomerular filtration rate. وأنا قلت estimate يعني هو تقديري أكثر مما هو حقيقي. طيب شنو هو glomerular filtration rate؟ هو ال indicator of glomerular function and the normal value for an adult is تقريبا 90 to 120 milliliter per minute. ال possible biochemical tests اللي أقدر أسوي assessment للrenal function، أول شي measurement of GFR مثل ما ذكرنا، اللي يتم هاي العملية من خلال creatinine clearance test. طبعا هذا التست يعني بيه هواي equations معادلات وطرق تشمل تجميع اليورين for 24 hours and compare it with creatinine level in the blood بمعادلات مطولة. بلازما كرياتينين، يوريا، يوريك أسيد، هن هاي اللي most commonly used in our practice خصوصا in Iraq. يعني renal tubular function tests, osmolality measurement, proteinuria, glucoseuria and amino acid uria, or urine analysis اللي هي general urine examination. أشوف بها الappearance، الcolor، الgravity، pH، presence of glucose، protein، أكو sediments مثل crystals and etc. كل ذولي بتجميعتهم ممكن يعطونا estimation of renal function. هذا جدول normal values. Principal systemic manifestations of chronic kidney disease and uremia. يعني شنو؟ يعني the possible complications of chronic kidney disease and uremia. نبدي بالcardiopulmonary causes. تتراوح بين الهايبرتنشن نتيجة inappropriate secretion of renin هرمون فراح يسوي لنا hypertension. ممكن نتيجة electrolyte imbalance and water imbalance, congestive heart failure, pulmonary edema, uremic pericarditis. gastrointestinal complication تتراوح بين nausea, vomiting, bleeding, esophagitis, gastritis, colitis، كلها reactive للuremic toxin اللي هي اليوريا، elevated urea and creatinine. neuromuscular complication, myopathy, peripheral neuropathy and uremic encephalopathy. طبعا المايوباثي والperipheral neuropathy هي نتيجة toxic also the toxic effect toxic uremic effect. طبعا الانكفالوباثي أو اليوريميك انكفالوباثي يجي البيشنت as a disturbed level of consciousness، مثلا عنده stupor
and even coma. سببها elevated urea and creatinine. طبعا الفلويد and electrolyte لأن هو المين فانكشن مال الكدني هي الهوميوستاسيس مثل ما قلنا، فممكن يجي إديمة، هايبركاليميا، ميتابوليك أسيدوسيس، ويصير عندهم يجي البيشنت عنده كوزمال بريذنج. calcium, phosphate and bone. Patient with chronic kidney disease will have hyperphosphatemia نتيجة impairment بالexcretion of phosphate in urine. Also they have hypocalcemia. شنو سبب الهايبوكالسيميا؟ سببها انه impaired kidney will no longer excrete the active form of vitamin D، ما راح اسوي activation للفيتامين دي، فالكالسيتيرول will drop in the blood. شنو الفانكشن of calcitriol؟ هو يسوي absorption of calcium from the GIT from the dietary intake. فراح يصير عندهم hypocalcemia. الجسم شو راح يحاول يزيد الكالسيوم level؟ من خلال stimulation of parathyroid gland to secrete parathyroid hormone أو الباراثرمون. if untreated and unregulated calcium level راح يصير secondary hyperparathyroidism اللي يسوي resorption of calcium from the bone، فالpatient will end up with renal osteodystrophy مثلا الاوستياتس fibrosis cystica و other يعني fractures whatever the complication. طبعا هذا مهم، ممكن يجي بالأسئلة مثلا شنو causes of hypocalcemia، شنو causes of renal osteodystrophy in patient with chronic kidney disease، فهذا راح يكون جوابكم. الcomplication الأخرى هي hematological complication اللي تشمل الأنيميا. وشنو سبب الأنيميا؟ سببها decrease بالsecretion of erythropoietin، فما راح يصير stimulation للبون مرة، فراح يقل secretion of RBCs أو formation of RBCs. وطبعا بالإضافة إلى أنه اليوريميك توكسين will increase ال RBC turnover، يعني هي toxic لل RBCs، فراح يقل life span of the RBCs. bleeding diathesis يصير عندهم platelet dysfunction لنفس السبب اللي هي اليوريميك توكسين، فيصير يزداد عندهم ال bleeding tendency. dermatological complication اللي هي cello color أو مثل يعني patient يصير pale earthy color، pruritus، يصير عندهم حكة. شنو سبب الحكة؟ هي نفس الشيء deposition of اليوروكروم واليوريك توكسين، يعني يصير irritation للسكن فيصير عندهم pruritus. half and half nails اللي يصير discoloration of the distal part of the nail نتيجة اليوروكروم، هذا يصيح له half and half nail. هذا السلر اللي هي ال earthy color of patient with chronic kidney disease or chronic renal failure. Congenital anomalies of the kidney. Number 1 renal agenesis. ممكن يكون bilateral agenesis، طبعا هذا incompatible with life، فالفيتوس أو newborn will die. تجي الفيميل تاخذ ultra sound راح ألقي قلة بالأمنيوتيك فلويد اسمه oligohydramnios. فالفيتوس بالإضافة إلى absence of renal of the kidneys will have other congenital abnormalities، فلذلك يصير incompatible with life. ممكن يكون unilateral agenesis، فأتوقع أن الكدني الأخرى إذا absence of one kidney الكدني الثانية will have compensatory hypertrophy.
The patient often have adequate renal function بس بنهاية المطاف will end with progressive glomerular sclerosis. Number 2 hypoplasia. اللي هي شنو الهايبوبلازيا؟ هي failure of the kidney to develop to a normal weight, to a normal size. The hypoplastic kidney has a decreased number of calyces and loops. يعني أقل من ال normal amount of calyces and loops. Number 3 horseshoe kidney. A common congenital anomalies يصير fusion، وخصوصا تقريبا 90% من الكيسز يصيرون باللور بول، راح يصير بهم fusion فيصيرون مثل حرف السي، مثل horseshoe. The affected individual have normal renal function but may predispose to renal calculi نتيجة ال abnormal position of the kidneys. فيصير precipitation ويصير nidus for calculi formation وفصير الستون. Number 5 ectopic kidney اللي هو شنو يصحوا لها الكلى المهاجرة. The most common abnormal location is a pelvic kidney. يصير الكدني مو بالnormal site مالتها، يصير بالpelvis. طبعا he have normal function بس the tortuosity of the ureter predisposed to pyelonephritis يعني infection نتيجة retention of urine، فيبقى اليورين end up with infection UTI. Thank you very much.